Hello friends, welcome to my channel Ravi R. Oza. Today we are going to discuss how to define connections in Java using JDBC. In this video we are only going to discuss about how to connect with the MySQL database. So it's very easy to connect with any of the database, but currently we are going to connect with the MySQL database. So let's start with the practical. I have the Eclipse installed in my PC. So you know that you need Eclipse for doing Java projects, so that you can save the tedious step to perform Java programs such as compiling, running and many other more things if you are doing manually. So I have the Eclipse ready. So let's start with the JDBC connections. Let's begin with the new project. File, new, and go to the other project. Select the Java project. I'll click the next. I need to name my project. The project name is here. Let's say YouTube. Right. I'm doing it for YouTube, so it is YouTube. Let's go to the next step. It asks for the project name, wherein I write the project name. So it's almost done now. Click the finish. The wizard will be completed. So as my current perspective for Eclipse is for advanced Java, and I have selected the standard Java project, so it asks me to change the perspective. Let's say OK. So it will change the environment related to default Java project. So here is my project, in which here is the place where you need to write the code, or you need to define the packages for your Java project. Let's click the right click and add new package. Let's name it as my channel name, that you can also subscribe to if you want to have the latest video notification related to video tutorial. Let's click the finish. So you have the package. Let's observe the color of the package. Right, it is a square with 4 different bars. It is blank right now, so the background color of this package is white. Let's right click on that package, select the new, and there is an option called class. Right, see, we are doing JDBC with our regular Java application, so we need this public static void main, and even before that we need to name the class. So let's say JDBC. It says that you need to have the capital letter for a type, so it is JDBC connection. Then I have public static void main. One more thing, you can import few package right when you write the code, as will go to the coding. Let's click the finish button. So here is the class for me. Let's check this one. The package symbol was white before I have defined this class. So now this package is a class, so it marked as an yellow color. So here is the window for me. Let me set the environment for you, as it is our first video tutorial in this series. So let me increase the font size for the editor. Right click on this code window, go to the preferences. Here is the option text editor. Clicks the text editor, clicks the color and font. Here is the text font. Again click the edit and change the size according to your eyesight. Right, let's make it 16, right, and click on OK. Oh, fine. Here it is. I'm sure it is visible to you. Now there are steps that you need to follow for JDBC connection. Let me define them for you. First of all, you need to import the JDBC package. I'll discuss one by one. So we need the packages given by Java for doing the JDBC stuff. So let's import the package
right? Import java dot the SQL, oh sorry, and dot asterisk means every packages and the classes of SQL we need to import in our class. So here I mentioned the import. So its first step is very easy. Okay, before that I forgot to mention this is my package name. This is the class that I named in the wizard, and this is the main method for me. Java has organized this for us. This is the wrapper defined by the Java. So the first step is done now. We have imported the Java packages. Now the next is to load and register the appropriate driver for it. So for doing this, what you need is you need a driver. A driver is nothing but a Java file. It is Java archive file given by the vendor of the database. In general, whenever you are doing connectivity with Java and the vendor database, there are different types of drivers, though we have not discussed yet, but it's okay. We do not have to deal with the types of driver here. In most of the times you are doing connection with the type 4 driver, so it's fine. Type 4 driver is to be registered here, and it is nothing but a jar file that you need to attach with your project. You can search it, you can Google it, and you can mention the connector file for JDBC for so and so database. You can go through the Google and download a jar file. For this project I already have downloaded the file, so let's attach this driver file to our project, which is our second one. So right click on your project, which is YouTube, and go to the build path and select the build path. Herein there are different types available: source, project, libraries, orders, and exports. Don't bother about the rest except the libraries, because we need the external libraries. We need the Java file, jar file for doing the JDBC, which is an external file. So let's go to the external jar, add external jars. Herein I have my folder, the JDBC files, JDBC DB driver files. Herein I have jar files for various databases. This is OJDBC6, which is for Oracle. This is MySQL connector, which is for MySQL. It is the one that we need for our project. So I'll select the MySQL connector for Java. Click on OK. It lists the file here. Click the apply and OK. So herein we have our reference library. Check the project hierarchy, wherein it is mentioning the MySQL connector file. You can go through, you can expand it and check the various packages and classes which is given here, right? Fine. Okay, sorry that I didn't mention any Gujarati things, right? Sorry for that, because this channel is specifically dedicated for the students, specifically for the students of Gujarat, and initially they may feel that જો હું ગુજરાતીમાં બોલીશ તો એ લોકોને વધારે સારી રીતે ખ્યાલ આવશે. So let me revise it for you. અમારા પેકેજનું નામ છે, this is the package. એની અંદર ઇમ્પોર્ટ કર્યું છે મેં જો java.sql, કે જેનાથી જાવાના જેટલા બી SQL કનેક્ટિવિટીના પેકેજ જે છે આની અંદર આવી જશે. સબ ક્લાસીસ છે એના સબ ક્લાસ, સોરી નોટ ધ સબ પેકેજીસ એન્ડ ધી ક્લાસીસ. એટલે આ પહેલું સ્ટેપ મારું થયું. જનરલી JDBC માટે આટલા ચાર, એટલીસ્ટ કનેક્શન માટે આટલા ચાર સ્ટેપની જરૂર પડે. પછી લોડ ડ્રાઈવર કરવું પડે. જે ડ્રાઈવર હોય એનું ડેટાબેઝ તમારે મેમરીમાં લોડ કરવું પડે. એટલે હમણાં જે મેં સ્ટેપ કર્યું થોડી વાર પહેલાં મેં ડ્રાઈવર્સ એડ કરવાનું કર્યું. હવે અહીંયા જો એઝ આઈ સેડ, મેં હમણાં જ કીધું એમ, અહીંયા પેકેજ છે com.mysql.jdbc, અને જો આ ડ્રાઈવર નામનો ક્લાસ છે. આ ક્લાસ તમારે અહીંયા કોડની અંદર આ જે કહું છું લોડ એન્ડ રજિસ્ટર ડ્રાઈવર,
આપણે રાઇટ ક્લિક અને બિલ્ડ પાથ કર્યું એટલે લોડ થઈ ગયું. રાઇટ ક્લિકમાં એક્સટર્નલ ફાઇલ એડ કરીએ એટલે હવે એને રજિસ્ટર કરાવવું પડે. તો અલગ અલગ એની મેથડ્સ અવેલેબલ છે ટુ રજિસ્ટર ધ ડ્રાઈવર, બટ મોસ્ટ યુઝ વન જે છે ને એ આ છે, ધ ક્લાસ ડોટ ફોર નેમ. ઇનસાઇડ દેટ ડબલ કોટ્સની અંદર અહીંયા તમારે જે તે ક્લાસનું નામ આપવું પડે કે જે ડેટાબેઝ માટે તમારે કનેક્ટ કરવો છે. તો અત્યારે જો તમે અહીંથી ચેક કરી શકો છો com ડોટ mysql, તો com ડોટ mysql ડોટ jdbc ડોટ પછી ફાઇનલી ક્લાસનું નામ શું છે તો ડ્રાઈવર, રાઈટ. ધીઝ આર ધ થિંગ્સ દેટ યુ નીડ ટુ ડુ. એટલે આટલું કરશો એટલે જો એ થઈ ગયું, અહીંયા તમારું પ્રોપરલી ક્લાસનું નામ જે રજિસ્ટર કરવું છે લખાઈને આવી ગયું. ક્લાસ ડોટ ફોર નેમ જે છે મીન્સ ફોર નેમ ઇઝ છે, it is likely to throw a runtime error, means there are chances કે exception generate કરશે runtime, કદાચ આ ક્લાસ એને નહીં મળે. તો એ શું કહે છે ભાઈ, યુઝ એડ થ્રુ ડિક્લેરેશન, મીન્સ અહીંયા જ્યારે મેથડ ડિક્લેર થાય છે ત્યારે જ તમે સીધું થ્રુઝ લખી નાખો તો જે બી એક્સેપ્શન હશે એ જાવા મેનેજ કરી લેશે, ઇફ દેર ઇઝ એની, જો રન ટાઈમ હોય તો. ઓર એલ્સ વોટ યુ કેન ડુ, સરાઉન્ડ ટ્રાય એન્ડ કેચ, મીન્સ તમે જાતે એક્સેપ્શન લિંક છે કરી શકો છો. ઓકે, આપણું ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે, આપણે કોઈ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ જાતે નથી કરવું, મીન્સ JDBCનો આ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે. સો એડ થ્રુઝ એન્ડ ડિક્લેરેશન મીન્સ ધીસ એક્સેપ્શન વિલ બી managed by the Java itself, right? Okay, આપણે એક સિમ્પલી એક મેસેજ અહીંયા આપી દઈએ, સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ ln, right? Driver is loaded and the semicolon. Okay, I'm sure this will be enough for testing કે આપણું ડ્રાઈવર જે છે એ મેમરીમાં રજિસ્ટર થયું કે નહીં. જો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એ થઈ ગયું, લોડ થઈ ગયું, જેમાં આપણે જાર ફાઇલ એડ કરી, પછી રજિસ્ટર, એકચ્યુઅલી લોડ અને રજિસ્ટર સાથે જ થાય, પણ આ થતાં પહેલાં આપણે એને લાઇબ્રેરીનો રેફરન્સ આપ્યો બાય ડુઈંગ ઓર સેટિંગ ધ બિલ્ડ પાથ ફોર એક્સટર્નલ જાર્સ. આઈ એમ શ્યોર હવે ઓલમોસ્ટ આ રન થવું જોઈએ. લેટ્સ ચેક શું થાય છે અહીંયા. અહીં રાઇટ ક્લિક કરું છું, રન એઝ જાવા એપ્લિકેશન. હિયર ઇઝ ધ મેસેજ, the driver is loaded, right? તમારું ડ્રાઈવર છે it is loaded in the memory, so it's done for us. આપણું સેકન્ડ સ્ટેપ જે છે એ થઈ ગયું. And now the next is what? Opening the connection. You need to open the connection. As I just mentioned previously કે આ જે JDBC connection આપણે કરવું છે it is for MySQL database. So let's do it, right? હવે એ કરીએ આપણે. So there is a class, there is a factory class given in Java, as it is mentioned here, it belongs to java.sql package, right? Driver manager dot get connection, right? It need three things. ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે. The third one, the URL, username and the password, right? We need to define three string type variable which is mentioning the the URL, username and the password. It's see, as I said, Eclipse is very helpful to the programmer. In which sense? Because it is an intelligent IDE for Java. Check this one, create local variable URL, so it has declared the URL. Again create local variable for user, and again create local variable for password, isn't it? It has defined three different variables for us of string type, so which is a good practice because generally any data type je che e bhi ene jate j nakki kar ledi. So here you need to give your URL, here it will require the user and the password. As we are doing it for MySQL, to username to badane ખ્યાલ જ હોય, a root જ હશે, password will always be nothing. Now you need to define the URL, right? આપણે URL જે છે એ જરૂર પડે. URL is like આપણે વેબસાઇટની અંદર URL આવે ને, તો અહીંયા બી એક URL kind of thing જે છે તમારે define કરવું પડે. So let's define the URL.
So let's define the URL, which is JDBC colon, means it is the protocol for every JDBC code. The URL always begin with the JDBC. Then we have our sub protocol, which is going to be MySQL and our case કેમ કે આપણે MySQL સાથે connectivity કરીએ છીએ. Then you need to define the website, right? If you are doing it for the web application, તો કેમ તમે કોઈ વેબસાઇટનું નામ આપતા હો. મીનવાઇલ આપણા પાસે અહીંયા જે છે ડેટાબેઝ એ લોકલ હોસ્ટમાં હશે. So let's define the local host, right? And finally અહીંયા database, right? Slash કરીને you need to define the database. So we have to make sure that કે આપણું જે local host હશે. Okay, sorry, I forgot one thing, which is the port number. The by default the MySQL જે છે local host ની અંદર a 3306 port number હશે, and then the database નામ હશે. So let's check whether the test database is there or not. So let's go to the start the WAMP. The WAMP will display here. Okay, let's start all the services, right? Fine, let's go to the browser and check whether the database is there and the test is available or not. Let's say localhost, it is here. Go to php myadmin, no sorry, not php but sq, yes, php myadmin. Yes, please select the databases, right? There is database called test. I have already defined the one. Let's define the another database, Ravi R Oza, which is also my channel name, and create the database, right? It has no tables. You can also define the tables, but we'll check it later. First, at least define the connection. So database is defined, so we need to change the code there. આપણે કોડિંગમાં જતા રહી વારી પાછા. આ ડેટાબેઝનું નામ છે રવિ આર ઓઝા, right? Username is by default root and password is always nothing. આપણે સેટ નથી કર્યો આ કેસમાં. What it says again, this also raise an runtime exception. આ બી એક runtime exception છે, generate કરે છે. We need to handle it, or આપણે જાવાને કહેવું જોઈએ કે એ જે બી મેનેજ એક્સેપ્શન આવશે જાતે મેનેજ કરી લઈએ. તો પ્રીવિયસલી બી આપણે એવું જ કર્યું છે, તો અહીંયા બી એવું જ કરી નાખીએ. ચાલો આપણે જાતે એને પછી મેનેજ કરશે, રાઈટ? મીન્સ આ એપ્લિકેશન છે ઈધર એ ક્લાસ નોટ ફાઉન્ડ એક્સેપ્શન જનરેટ કરશે ઓર SQL એક્સેપ્શન. ઇન બોથ ધી કેસીસ આપણે કાંઈ મેનેજ નહીં કરીએ, બટ જાવા મેનેજ કરશે. સાથે સાથે કાંઈ મેસેજ બી આપી દઈએ, ધ કનેક્શન ઇઝ open, right? And yeah, you can create statement using connection, right? So we have to define the connection, right? Open the connection. Even before that we have to define the connection. But before defining the connection, let's make it sure કે આ driver manager dot get connection જે છે connection, oh sorry, it is not open yet, but આ driver manager છે ને સ્ટેટમેન્ટ થોડુંક મિસિંગ છે અહીંયા. એક મારે connection object have to define the connection. એક connection interface છે that is needed to define the connection with the database. You can observe this, it is icon જે છે I છે, right? And object નું નામ છે CONN, and herein અહીંયા CONN is equal to, so driver manager જે છે it will return a reference or rather an object of connection type. આટલું સ્ટેટમેન્ટ જો રન થઈ જાય પછી yes, now we can say the connection is open, right? Open. So let's check કે આટલીક વસ્તુ જે છે એ રન થાય છે કે નહીં. Yes, it is. The driver is loaded in this tab, and finally the connection is open. One more thing that you need to perform if you are doing a systematic work,
સી આ સ્ટેટમેન્ટ જેવું રન થાય છે એટલે કનેક્શન ઓપન થઈ જાય છે. એની સાથે સાથે we need to define, sorry, we need to call rather close method to close the connection. It is always suggestible to complete your database work and the connection is closed. Let's check this one and check. Yes, the driver is loaded, the connection is open and the connection is closed. So this is it for our first video, which is defining connection, MySQL connection for a Java project, right? It is only defining the connection. So please stay tuned to my channel. Very soon I'll be uploading the new video which is related to execute this statement. I mentioned this one here. We'll see how to define the statements to perform the SQL queries. So hope you liked it. Do not forget to like this video if you like so, and also subscribe to my channel Ravi Aroza. Thanks for watching. Thank you very much.